Najua siku anajua Eve. You are very humble. Eve anapenda hata watu wako chini. Eve anapenda upcoming. Sikujua kama Eve anaweza invite mtu kama huyo. Wakati nimeona huyu msee hapa nimeshangaa, kwani nilikuwa nafikiri ni kitu ya mastaa. So wakati nimeona msee nimeshangaa. Wakati nimeona huyu Mluya nimeshangaa tunafanya nini hapa? Huyu ni msee wa Deco. Ngoja kwanza. Wakati nimeona huyu mzee, mimi sikujua watu wa Roysambu wanaitwa hapa. Lakini sawa. Wacha tuombe. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa shetani wanyamaze, watu wa Mungu wajibu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu wameongea. Tuombe food. Father, in Jesus name, we are come at you. We pray for the food that is a stand front us. We pray that Jesus, you bless the food. What the devil and the enemies are planned, Jesus, we pray that you are against it. We bless everything at the Jesus name. We pray and believe. Amen. Haki ikipita isili tushukuru Mungu. Ikipita tu isili niende mahali hiyo maombi tushukuru Mungu. Mungu atusaidie tukule chakula vizuri. Alright, so that's what we're gonna do. Madam Boss, birthday girl, wewe ndio unatangulia ukifuata, tunafuata nyuma. Wewe tangulia kwanza.